Здравствуйте! Мы продолжаем изучать статью 5 Европейской конвенции, которая гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. Примечательно, что важность этого права признавалась уже в течение нескольких столетий. Право на свободу выражено в таких документах, как Великая хартия вольностей 1915 года и Конституции США и Франции 1700-х годов. В истории украинской государственности первая попытка закрепить на конституционном уровне право на свободу и личную неприкосновенность была сделана в Конституции Украинской Народной Республики 1918 года. Статья 13 этого документа гласила, що громадянин Української Республіки і ніхто інший не може бути затриманий на території її без судового наказу, інакше як на гарячому вчинку. Але і в такому разі він має бути випущений не пізніше, як за 24 години, коли суд не встановить якогось способу його задержання. Конституция УНР была принята Центральной Радой в последний день своего существования и не действовала ни одного дня. Exercise 1. Read and translate the text. Meaning of reasonable suspicion. Значение термина «обоснованное подозрение». A reasonable suspicion that a criminal offense has been committed presupposes the existence of facts or information which would satisfy an objective observer that the person concerned may have committed an offense. Термин «обоснованное подозрение» в совершении уголовного правонарушения предполагает наличие фактов или сведений, достаточных для того, чтобы объективный наблюдатель мог заключить, что соответствующее лицо совершило преступление. What may be regarded as reasonable will, however, depend upon all the circumstances of the cases. При этом толкование термина «обоснованное» зависит от всех обстоятельств дела. In the context of terrorism, though contracting states cannot be required to establish the reasonableness of the suspicion grounding the arrest of a suspected terrorist by disclosing confidential sources of information. В контексте терроризма, хотя от договаривающихся государств нельзя требовать подтверждения обоснованности подозрения, являющегося основанием для ареста лица, подозреваемого в терроризме, путем раскрытия конфиденциальных источников информации. Uncorroborated hearsay evidence of an anonymous informant was held not to be sufficient to found reasonable suspicion of the applicant being involved in mafia-related activities. Неподтвержденные, основанные на слухах показания анонимного осведомителя были признаны недостаточными для установления обоснованного подозрения в том, что заявитель был вовлечен в криминальную деятельность мафиозных структур. By contrast, incriminating statements dating back to a number of years and later withdrawn by the suspects did not remove the existence of a reasonable suspicion against the applicant. С другой стороны, уличающие заявления, сделанные несколько лет назад и впоследствии отозванные подозреваемыми, не устранили обоснованность подозрения в отношении заявителя. Furthermore, it did not have an effect on the lawfulness of the arrest warrant. Кроме того, это не повлияло на законность постановления об аресте. The term offense. Термин «правонарушение». The term offense has an autonomous meaning identical to that of criminal offense in Article 6. Термин «правонарушение» имеет независимое значение, тождественное значению термина «уголовное правонарушение», содержащегося в статье 6. The classification of the offense under national law is one factor to be taken into account. Классификация правонарушений в соответствии с национальным законодательством является одним из факторов, который необходимо учитывать.
However, the nature of the proceedings and the severity of the penalty at stake are also relevant. Однако характер разбирательства и тяжесть соответствующего наказания тоже имеют значение. The offense must be specific and concrete. Preventive detention of individuals viewed by the state as presenting a danger on account of their continuing propensity to crime is not allowed. Определение термина правонарушения должно быть точным и конкретным. Превентивное заключение под стражу лиц, которые, по мнению государства, представляют опасность из-за склонности к совершению преступлений, не допускается. Let's practice. Exercise 2. Listen to the dialogues. What does a reasonable suspicion that a criminal offense has been committed mean? A reasonable suspicion that a criminal offense has been committed presupposes the existence of facts of information which would satisfy an objective observer that the person concerned may have committed an offense. Is reasonable a legal term with absolute meaning, independent of the facts of an individual case? No, it isn't. What may be regarded as reasonable will, however, depend upon all the circumstances of the cases. Many incriminating statements dating back to a number of years and later withdrawn by the suspects have an effect on the lawfulness of the arrest warrant. Yes, they may. Incriminating statements dating back to a number of years and later withdrawn by the suspects did not remove the existence of a reasonable suspicion against the applicant. Мы закончили с вами изучение статьи 5 Европейской конвенции. Мы выяснили, насколько важными являются и Европейская конвенция, и постановления Европейского суда. А как они влияют на законодательство европейских стран, мы сейчас узнаем из видеосюжета. Приятного просмотра! The judgments delivered in Strasbourg have led to numerous changes in national legislation, affecting the lives of everyone. They have also opened the way for retrials of individuals convicted following an unfair trial, for the restitution of expropriated properties to their owners, or the payment of compensation, for the closure of factories causing pollution, and for the release of individuals who have been detained unlawfully. In recent years, several high-level conferences on the future of the court have emphasized the importance of the principle of subsidiarity. Under this principle, cases should only reach the court when the fundamental rights of the individuals concerned have not been recognized directly at national level. However, the court still receives a great many similar, repetitive applications because states have not applied the Convention or have not enacted legislation to implement and safeguard the rights it protects. A number of reforms have been implemented to enhance the court's effectiveness. Ultimately, however, it is at national level that the Convention has to be applied. Governments must take action to ensure that the Convention is respected in their country. In the meantime, the court continues to serve as the bastion of human rights in Europe, a last resort for millions of people, as it has been for over half a century.